units. Airtel Money. Simple, secure, borderless. Chadachi olunaku lwaleero abasomesa ba arts bapondoose ne badda mu bibiina okusomesa abayizi ng'okwogerezeganya ku kyagenda mu maaso ne gavumenti okulaba nga eteeka mu nkola endagaano gye basaako omukono. Kubuzaako gyonna gy'otuusizzaako engalo olunaku lwaleero otegeeza tannatweyungako nti tukuleetedde bingi ate ge UBC TV ne katusooke tulabe ebisinze ku binaabyo olunaku lwaleero nkomewo nabyo mu bujjuvu tosegoka. Ero abasomesa ba arts bapondoose ne badda ku masomero ate era tukuleetedde ekitongole ekirwanyisa Mukenenya n'Obwakabaka bali mu bizinga by'ekalangala okulwanyisa Mukenenya. Olwaleero UPDF ekoze ekikwekweto ku mwalo gw'e Rukoma. Kampuni ya Multiplex ebadde ekola oluguudo lw'e Kayanja e Bunnamwaya. Tukwaniriza nate ku UBC TV nze Marion Nakitene ngenda gatandika butereevu n'abasomesa ba arts olunaku olwaleero bazzeeyo mu bibiina okusomesa oluvannyuma lw'ekibiina ekibatwala ki Uganda Teachers Union okuyimirizaako ediimo ke babaddemu okumala ssabbiiti eziwerera ddala. Omuwandiisi wa UNATO Baguma Felbert ategeezezza nti bayimirizaako ediimo kano nga bwe bagenda mu maaso n'okwogerezeganya ne gavumenti okulaba ng'eteeka mu nkola kye beetaaga. Kati emirimu gizzeemu nate okukwajja mu masomero ga gavumenti aga primary ne senior oluvannyuma lw'abasomesa ba art okuddamu okukakkalabya gyabwe nga bano badde bamaze ssabbiiti eziwera nga bali mu keediimo ng'oggyeko amasomero ng'erya Kitante Hill ne Mengo Senior Secondary School. Twogeddeko n'omusomesa wa social studies ku ssomero lya Kitante Primary School Wamboka Vincent ategeezezza nti abasomesa 66 bebakomyewo ku ssomero okusomesa nga bataddewo enkola egenda okubayambako okuzzaawo obudde bwe bamaze nga bali mu keediimo. Kutegeeza nti nze nasomesezza lessons 3 mu period yange nga bwenkedde. Official time eba ssaawa 2 paka ssaawa 3:2 naye nze nkavalinzeko this 1 hour ndowooza ogiraba ya ssaawa 1 paka ssaawa 2 ate tusabye bannaffe nawe batyo kye babakola. Wabula okweraliikira abasomesa bano kwe bayiseemu kiyinza okubatwalira ekiseera okuddamu okusomesa abayizi nga bwe gwali. Yandikafiiriddemu kubanga omusomesa tasobola okusomesa nga tali prepared nga munyiivu. N'olwekyo gavumenti erina okutuula. Ensinkano eno ey'abasomesa ne pulezidenti gye babaddemu yabalese tebalina kyakukola wabula okuyimirizaako ediimo kaabwe badde basomesa abayizi bwe bakyayogerezeganya ne gavumenti. Okusigala nga tuli mu keediimo ate nga tetuteesagana ne pulezidenti oba okuddayo ku masomero ne tusigala nga tuteesa. Ekirungi
yategedde ensonga yaffe ate naye n'avaayo n'atulaga nti yakitegedde. Yonna twegamba gavumenti eteekeddwa okusasulira obudde abayizi bwe bamaze nga tebasoma. Eri responsible ku ebyo ebibaddewo singa yatunula mu nsonga, singa yayebuuza ku basomesa, singa yayebuuza ku kwabo abakolera gavumenti nga bali technical, tiyandikoze kintu nikivaamu akeedimu. N'olwekyo toyinza kunenya omusomesa nti tobadde mu kibiina ate ng'alina ensonga ntuufu lwaki tabadde mu kibiina. Obukulembeze bwa Yona tubukatiriza nti babadde mu kwekalakaasa si lwakuba nti gavumenti yayongeza abasomesa ba ssayansi omusaala, wabula babadde baagala gavumenti eteeke mu nkola endagaano gye baateekako omukono. Bano kati baagala gavumenti okuteeka mu nkola ebyo ebyali mu ndagaano nga buli musomesa wa primary afuna akakadde kamu mu emitwalo 3, owa diploma asomesa ssayansi mu senior afuna obukadde 3, ate owa diploma asomesa arts afuna obukadde 2 mu emitwalo 7, ate abalina diguri abasomesa arts bafuna obukadde 4 mu emitwalo 5, ate aba ssayansi bafuna obukadde 4 mu emitwalo 8. Ndina Africa Farida ne Stephen Kalisya mu Kampala. Wateye omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni asabye abavubuka mu Africa okwettanira enkola za gavumenti zebeetaddewo okubajja mu bwavu. Museveni era alabudde abavubuka ku busosoze mu mawanga gattako n'okwesosola mu bintu eby'enjawulo nga kino kiyinza okuzza emabega ebyenkulaakulana by'amawanga gano. Ono abadde mu kugulawo olukuŋŋaana lw'engeri abakulembeze ba Africa gye bakozeemu olw'omulundi ogwokubiri olubadde wali ku Speak Resort Munyonyo e Kampala. Luno lugenda kukulunga ennaku 5 era nga lutambulira wansi w'omulamwa ogw'okutumbula embeera z'abavubuka mu Africa. In addition to biology, you need ideology. And ideology, number one, our experience is that number one, patriotism. Love each of your countries. Don't allow opportunists to disturb, to divide your countries along sectarian lines. Secondly, love Africa, Pan-Africanism. Thirdly, you must change. You must become modern. Your families must become modern. You cannot go on with the pre-capitalist mode of life. You must build a middle class and a skilled working class. That's why we talk of socio-economic transformation. That's the third principle in our movement. Society must change. And finally, democracy. Weewaawo UBC LEERO ebyo nga tubitadde wabbali palamenti ezzeemu okutuula okuva mu luwummula lwe bamazeemu kumpi omwezi mulamba era olutuula olwaleero olubadde okutandika sipiika n'abasaba okubeera abeetegevu kubanga omwaka guno baakugutambulira ku sipiidi eya yiriyiri. Ababaka basabiddwa okukola okunoonyereza okumala nga tebanayogera mu palamenti. mu luwummula lwe bamazeemu kumpi ebbanga lya mwezi mulamba era ng'olutuula lwaleero kye lujje lutandike sipiika Anita Among ababaka abasabye okubeera abeetegefu kuba omwaka guno baakutambulira ku misinde gya yiriyiri okusinziira ku mirimu gye balina omuli n'amabago g'amateeka 62 gavumenti geereeta ge balina okukolako.
Amabaga abiri ku gano ganjudde olwaleero omuli ebbago ly'etteeka erituumiddwa the Human Organ and Transplant Bill 2021 nga lino ligenda kulungamya abantu n'ebitundu byabwe eby'omubiri abajjamu abantu ebitundu byabwe eby'omubiri nga tebakkiriziganyizza n'ebirala bingi nga minisita w'ebyobulamu Dr. General Thacheng bw'annyonnyola. The bill is also looking at ways of having storage for the organs, but also ensure that we address the issues of illicit trade that people keep on talking about every now and then. Etteeka lino lyayisibwa olukiiko lwa baminisita mu Novemba w'omwaka gwa 2021 era nga mu birala ebirimu omuntu tajja kukkirizibwanga kutunda kitundu kye kya mubiri wabula wakugabira ng'oyo yenna gw'anaabanga ayagadde okutondawo ebifo ebitundu bino gye binaaterekebwanga okutondawo akakiiko ak'enjawulo akanaalondoolanga ensonga eno n'ebirala bingi. The bill titled the Uganda Human Organ Donation and Transplant Bill 2021, accompanied with its certificate of financial implications for the first reading, I beg to lay. Thank you, Honourable Minister. Etteeka eddala eryanjudde olwaleero mubaka Ssekinoomo oba Private Members Bill lyerya the Constitutional Amendment Bill 2022 nga lino ddyo lyakukola ennongoosereza mu ssemateeka okubaako ebyongerwamu ng'ebika by'abantu ebiwera 4. Ku nsonga eno yennyini ababaka batadde gavumenti ku nninga ennyonnyole ku nsonga y'akakiiko akalina okukolanga ku nsonga z'omu ssemateeka aka Constitution Review Commission. I move that this bill entitled the Constitution Amendment Bill 2022 be read the first time. I beg to lay. Honourable members, whereas it has been argued that frequent amendment of the Constitution enables adaptation and changing of realities, we ought it to be live to the changes that we should have a Constitutional Review Commission. The proposal has been forwarded to Cabinet. It's awaiting Cabinet discussion. Does this process start and die, then start, collapse? Where are we exactly? I think today we need a clear answer that is near to fact so that we go when we know maybe. Speaker Nitamong ababaka bano abasabye okukola ng'okunoonyereza okumala nga tebannabaako kye bateesaako mu ntuula n'obukiiko bwa Parliament. Speaker era ajjukiza baminisita okukiikanga mu ntuula ebitundu 3 ku buli 100. Shamim Naiga ne Gloria Gutabinji, Parliament. Weewaawo kati kyo ekitongole ki Uganda Broadcasting Corporation kisiibudde abakozi baakyo 4 era nga bano basiimiddwa Ssenkulu wa Uganda Broadcasting Corporation Wilson Agaba asiimye emirimu bano gye bakoledde ekitongole. Abawummudde emirimu kuliko Kulirana Musisi Christine okuva mu kitongole kya TV, Odiambo Peter Chichoncho Roda ne Sheikh Mugwanya Abdul Majidu okuva mu kitongole kya radio. Want to fast track to make sure that your benefits are paid. It's been unfortunate that in the past there have been delays, but we are very optimistic. The board has been very steadfast on this. Anyone retiring, even those that are still here, we are very optimistic that before this year ends, even the areas of gratuity and NSSF are all going to be paid to zero. So I think that is very good news. We want to thank the government, we want to thank our minister, we want to thank all the stakeholders who are making sure that we prepare a better national broadcaster with the human resource that is well facilitated. However little it is, it should trickle in at the right time. So as you retire, please just patiently wait. Your packages are going to be there. A lot of you are going to go with your benefits. We shall do all what it takes because you heard it from the head of the institution that you will get your benefits. But most importantly, he said at 60 or retiring does not mean that you are tired. Many of you are still very active.
and we advise that when you go out there, you can even be recalled actually on contract. Of course, we retire from work and not life. So we just stop working, this 8 to 5 job, but there's a lot to do in life that we go into. And then we also have dreams. We've been dreaming. If I do this, I'll get this. If I do this, I'll do this. So this is the time for us to actualize these dreams. So I'm now a home person, and as I told you, there is something ongoing. So we fit it in properly. And you see, it's important for you, maybe I'm preempting what I'm going to say next when I have my session. Communication is very important with the family. I started working after my S4 exams. I was working with Makerere University, but I was still doing my small things, having a side income. I'm a good artist, so I used to make charts for young or nursery going children. Butterflies, flowers, elementary canal, and I was selling them 50 shillings, 100 shillings. Those days 100 was a lot of money, but this was after my S4. So I was having a small job there, but I was also getting this money. People would come and say, draw me this one, I have a small kid, you will learn before you go to school. Weewaawo ebyo nabyo nga tubitadde wabbali ate ye omubaka wa president mu Lubaga Anderson Bulola ayimiriza kampuni ya Multiplex Construction Company ebadde ekola oluguudo lw'Ekayanja Bunamwaya mu Lubaga obutaddamu kukola kintu kyonna. Ono alagidde abakozi abasangiddwa mu kifo kino okukwatibwa bakole statement ng'entabwe evudde ku nkola etatuukana na mutindo oluguudo luno gye lukolebwamu. Bitundu bya Lubaga Anderson Bulola nga aliwo ne poliisi bakedde kubiteekamu ngatto okulambula oluguudo olukolebwa mu bitundu bya Bunamwaya okulaba engeri gye lukolebwamu. Kino kiddidde abatuuze n'abakulembeze mu kitundu kino okwemulugunya eri RCC olw'engeri oluguudo lwabwe gye lukolebwamu gye bagamba nti ebadde yagadibe nga lye. Bw'atuuse mu kifo kino RCC Bulola avudde mu mbeera olw'ebintu ebikozesebwa naddala seminti byasanzeewo nga wano atuuse n'okukozesa engalo okumenya ebimu ku bintu ebyazimbibwa okumala emyezi 3 egiyise. Gwakolebwa emyezi 2 emabega. Nawe mubiraba. No byempangulula sinze mbipangulula sinze yabipanga. Gano mayinja masibe ne cement. With no effort. Stade mu na maanyi mangi. Bulola asinziddewo n'alagira bonna abadde bakola oluguudo luno okuyimiza ebibakola era n'abalagira okulinnya akabanga lya poliisi babuzibwakana n'akataano ku bintu bye bakozesa. Supervise this kind of stagger. This one. Semiti kyoma. Nga ne bw'oba osibya akadongo k'obusa kasobola okumala emyaka 10 nga tekavuddeyo ak'obusa. Na imagine akasemiti akatasobola na kuweza lunaku lumu. Bambega wa poliisi okuva ku poliisi y'Ekibuli balagidde okutwala ebimu ku bintu ebibadde bikozesebwa era singa kizuulibwa nti tebibadde ku mutindo kampuni ya Multiplex yakuvunaanibwa. Kuyimiriza luguudo luno kubanga actually balwonoonye n'okusinziira lwe balusanga. So tugenda yimiriza emirimu gy'oluguudo luno basooke baddeyo bakole specifications empya bakole ebipimo ebipya ebisobola okuwangaaza ekkubo n'ebisobola okukkirizibwa mu mbeera ya bulijjo okukoleramu. Meya w'e Lubaga Mberaze Mawuya asanyukidde ekikolwa ekikoleddwa RCC kyokka n'asaba KCC okuzza obuyinza eri amagombola agasobola okulondoola emirimu gyabwe egikolebwa mu bitundu byabwe. Katulabula binaffe makampani gajjamu ne gakola emirimu ensonga eno giwaabira dda mu bakulu mu kibuga ekikulu oluguudo olwo nti kampani tekoze kukola mulimu gwabo. Inginya ne mugamba n'omugamba ku nsonga y'oluguudo olwo era ne mbagamba tasasulwa tagenda n'asasulwa ng'amaze okukola ebijjagadde nga lye. Baabakulembeze omubadde ssentebe atwala ekyalo kya Wabiyanja Ssekitoleko Jamaada saako bakansala n'abatuuze bavumiridde engeri ekkubo lino gye libadde likolebwamu. Okulaba ng'abakwasiddwa omulimu bagukolera ddala mu ngeri etasaanidde eyagadibe nga lye mu Luganda nga bwe bakiyita.
tulaba nga cement tanoze, tulaba nga n'ebyokuzimba bino bibadde nga biri shabe nga tebinyuma bulungi. Kwa complaininga ne tutegeeza town clerk mu buwandiike era ebbaluwa tugisayininga ffenna ng'abatuuze. Ne bampa obuvunaanyizibwa okufollowinga ebbaluwa ezo na followinga nentuukirira drainage engineer omutambulozi emirundi egiwerera ddala naye nga tafaayo. Ekyennyamiza mu kukola ekkubo lino, kampuni yakwasisa omulimu yasobola kuzimba myala nga tennakutereza kkubo. Abakulembeze kye bagamba nti kyamu nnyo ddala. Joseph Muyingo. UBC LEERO kyagenda maaso yo ministry y'ekikula ky'abantu n'emirimu eteekateeka kuteekawo biragiro bannansi bye balina okugoberera nga bateeka enkola ya Parish Development Model mu nkola. Nga twogerako ne minisita w'ekikula ky'abantu Betamo nga ategeezezza nti ebiragiro bino byakuyambako okuteeka mu nkola puroguramu eno era esobozese bannayuganda okwejja mu bwavu nga basinziira ku miruka. Sabiti bbiri eziyise baminisita, ababaka ba paalamenti wamu n'abakugu babadde mu kutalaga ebitundu by'eggwanga ebitali bimu nga basomesa wamu n'okufuna ebirowoozo ku nkola ya gavumenti ey'okumiruka giyite Parish Development Model. The mobilization has been very, very effective, non-partisan, where everywhere all members of parliament, irrespective of their political inclination, were able to participate. Mubamu ku babadde mu kutalaga eggwanga ye minisita avunaanyizibwa ku kikula ky'abantu Betyamonge. From the 171 local governments that have been concluded, we have realized and confirmed that number one, all the circles, that is the cooperative under which money will be disseminated, they have all been formed, they have all been registered, and all the accounts have been open in all the parishes throughout the country. Okusinziira ku minisita Amongi, enteekateeka eno bangi bagijjumbidde era balina essuubi nti yakubajja mu bwavu oba beesibyeko emyaka n'ebisiibo. The people actually are saying if all government programs were hinged on a parish model, it would be easier and much better, because for them already within their communities they are into voluntary savings and lending associations, and most of the areas reports coming are that the population has welcomed the program because they are in control, they're in the driving seat, and they're saying if this one fails, then it will no longer be a blame for government, it will be them. Kyokka abantu ba bulijjo babadde n'ebibuuzo bingi ng'ebimu ku byo gavumenti egamba byakwanukulwa gye bujjako. There were concerns from the rural people that you are instructing us to lend this money to the poor of the poorest, and yet you are also instructing us to recover this money. And their concern is if you lend to the poor people without any asset, even let's say without a chicken, without a goat, how will they refund? And if they fail to refund, how will they ensure that the money is recovered? Wabula waliwo n'ebisoomoozo ebitali bimu ebyasangiddwa mu lugendo luno. In some circles and groups there have been elite capture. You find a former member of parliament is also a chairperson of a parish development, a parish committee, a circle. You find a former minister, you find teachers, you find civil servants. So this we had to correct, and we are going to write a circular to indicate that those who do not fall within the subsistence agriculture cannot take leadership in the circle. Ng'ebitundu 80 ku buli 100 eby'enteekateeka eno naddala okuteekesa mu nkola n'ebirala mulimu ogugenda okolebwa minisitule y'ekikula ky'abantu bano baakufulumya enambika endala enaagobererwa gye bujjako. To ensure that the parish development work, we are going to do guidelines for the special interest groups, how to access your money, advice on enterprises that are viable for persons with disability and older persons. So these guidelines will come in. Gavumenti era eyongera okukaatiriza nti tewali muntu yenna akkirizibwa kujja ku bannayuganda nsimbi nga babalimbalimba nga kino bwe kiri ekimu ku kakwakkulizo ak'okuganyulwa mu nteekateeka eno. Minisita y'omu agamba nti n'ebitundu gye basanze nga kino kyakolebwa balagidde bannyini ensimbi zibaddizibwe bunnambiro. Robert Nyango mu Kampala.
Weewaawo ate ye omuduumizi wa poliisi mu ggwanga John Martins Okoth Ochola yeeganye omwami eyeeyita muganda omwami ono ye Sonyiwa mukatono omwami ono ye Nkosere Dan nga yakwatiddwa abasirikale okuva mu nkambi ey'amagye ey'Emagamaga oluvannyuma lwa Isobe Henry okufuna obutakkaanya naye ku nsonga z'ensimbi. IGP awandiise ekiwandiiko ekisomeddwa omwogezi wa poliisi mu ggwanga Fred Enanga. Poliisi mu bitundu by'Eyiganga efunye emisango ebiri egyekuusa ku bufere awamu n'abantu okweyita kye batali ng'obutakkaanya bwavudde ku nsimbi wakati wa kontrakita Olereddaani ne ssenkulu wa New Beginnings International Ministries era ng'obukadde 15 bwe bwabulidde mu mbeera eyo. Oluvannyuma nnyo akizuula nti ssente ze yali atambudde nazo miliyoni 15 zaali zibbiddwa mu mmotoka nga mwalimu ekitundu ku zo miliyoni 4 ze yali alina okusasula omuzimbi gwe bayita Olereddaani. So ze ensonga ze tuli mu kunoonyerezaako. Engineer Olereddaani yaweebwa omulimu aba New Beginnings International Ministries okuzimba waadi y'abakyala mwe bazaalira ng'eno baali bagiwaddeyo ezimbibwe ku ddwaliro ly'Eyiganga. Poliisi kati enoonyereza ku ndagaano ebbiri ezaakolebwa ne ziteekebwako emikono nga ziriko ensimbi ezitakwatagana. Balina endagaano y'okuzimba, balina endagaano bbiri ze baateekako omukono. Emu enzijuvu eya miliyoni 17,600 n'endagaano endala entono eya miliyoni 75. Kati kwezi 75 zezo kwe yaweerako ssente miliyoni 35 Olereddaani azimbe site ssente we zaggwayo bano site ne bajabulira nga balinda ate kuddamu kufuna ssente. So kati ekkobaana eryo eryaviirako okukola endagaano za mirundi ebiri nsuubira n'ekigendererwa ekyokunyaga ssente eziva mu buyambi nakyo tuli mu kukinoonyerezaako. Ate okunoonyereza okulala okukolebwa kubigambibwa nti Nsoba Henry ssente zaamubulako bwe yagenze okulambula omulimu we gutuuse. Ssaabaduumizi wa poliisi John Martins Okoth Ochola alagidde abaduumira poliisi mu bitundu eby'enjawulo okwenyweza ku bantu abeeyita kye batali naddala nga beerimbika mu bantu ab'amaanyi ate abalala ne bakozesa ebyambalo bya poliisi okunyaga abantu. Komanda bonna ba RPCs ba DPC nti batambuze emirimu gyabwe nga bakozesa obukugu obw'ekika ekya waggulu era baleme kutiisibwatiisibwa eri abantu abo abagenda nga bakozesa amannya aga IGP n'abantu abalala abakulu mu magye mu gavumenti. Olereddaani ava mu disitulikiti y'emu ey'Etololo nga ne IGP eno gy'azaalibwa wabula nga poliisi egamba tebalina kakwate konna. Noono kennyini Olereddaani balooya ba Isoba Henry be bagamba nti alina oluganda oba muganda wa IGP si kituufu. Tamuyinaako oluganda yadde era kino kibeera kivumirira famire eya Inspector General wa Police. Kinajjukirwa nti emisango egyekuusa ku bantu abeerimbika mu mannya g'abantu ab'amaanyi mu ggwanga gize gyeyongera naddala beerimbika ng'ab'ebyokwerinda nga n'abamu bafuna ebyambalo n'emmundu ne babikozesa okutulugunya abantu. Nze Lubwama Abdul Nasir. Weewaawo ate ye minisita wa ICT n'okulungamya eggwanga Chris Baryomunsi ayanjiza ekiteeso kya kabineeti eri bannamawulire ku Uganda Media Center wano mu Kampala. Minisita ategeezezza nga gavumenti bw'esazeewo okufuula essomo ly'olulimi Oluswayiri ery'obuwaze mu masomero aga primary ne senior. Luswayiri ery'obuwaze eri abayizi abali mu bibiina bya primary ne senior okuteeka mu nkola ekiragiro eky'omulundi ogwa-21 ekya East African Community okutandika okukozesa olulimi Oluswayiri mu mawanga ga East Africa ng'olulimi olutongole. Ate ne UNEB nti etegeka ebibuuzo abaana nga bakola ebibuuzo lya PLE ne lya UCE ku senior 4 Swahili ebeere subject emu
abaana gye bateeka okukola mu bibuuzo. Tulowooza nti eyekkubo erimu ejja kusobozesa abaana baffe n'Abannayuganda okutegeera bulungi Oluswayiri. Gavumenti kati yakulaba ng'efuna abasomesa b'Oluswayiri okuteeka kino mu nkola. Abakugu ab'enjawulo nabo baakuweebwa emirimu okusomesa ababaka ba Paalamenti, bannamawulire wamu ne baminisita. Buli muntu afune engero gy'asobola okusoma Ekiswayiri, ffenna tubeere nti tusobola okucommunicatinga mu Kiswahili. Ministry y'ekikula ky'abantu n'enkulaakulana esuubira okwanja alipoota ekwata ku bungi bwa bannayuganda abali ku kyeyo mu mawanga ga Buwarabu. Alipoota eyafulumizibwa ekitongole ki Uganda Law Reform Commission eyakolebwa wakati w'omwezi gwa Julayi 2020 okutuuka mu Juni 2022 eyabagenda okukuba ekyeyo mu mawanga ga Buwarabu yalaga bino: obutaba n'amateeka malambulukufu galuŋŋamye batwala bannayuganda okukuba ekyeyo, okutyobola eddembe ly'abakozi ng'era abantu 28 be baafiira mu mawanga amalala mu mwaka gwa 2021 mu kiseera nga COVID-19 yeegiriisa. Kubanga waliwo ne za kampuni ze twaweereza license okukola omulimu gw'okuruutinga Abannayuganda, twagala tumanye oba zonna zirina license oba zigoberera amateeka ge twateekako g'eggwanga. So mu weeks 2 minisita twamusabye nti aleete ripoota. Bannayuganda era baakwegatta ku nsi yonna okukuza olunaku lw'obungi bw'abantu ng'ennaku z'omwezi 11 Julayi 2022 ng'ebikujjuko byakubeera mu disitulikiti y'Ekkuumi wansi w'omulamwa okukyusa endowooza y'abantu, okukomya okufumbiza abaana abato n'abafuna embuto nga bakyali bato. Ndi Ivan Kahwa ne Marion w'Omugisha wano mu Kampala. Sanyuse nnyo essanyu lijula kunzita. MTN momo terimba nali ndi waka ngenda okuwulira essimu ezze nenga neera bino bya bulijjo ebyekifere kubanga mbeera awo omuntu n'ofuna essimu n'ogenda okuwulira oli atandise empaayo $50 kakati kino MTN bwe yankubidde bo tebansabye ku sente wedda banzikakkanya na bukkakkanya nze nga ntabuse ngamba mumuli baffere nze nandi wano pulesa zaagala kunkuba bukubu nsineebaka kutulu ate ke mumpadde emmotoka mubyonoonye kati ate awo wiiki ndala MTN yebale nnyo okutufaako fenga abeebulemeezi Luweero babalina waaka ne MTN momo nyabo teekako buteesa $200 oba okusingawo ku MTN mobile money yo oyinza okuba namukisa aneewanguliremu ku Toyota Succeed 3 oba omukuba wangusa 2,000 buli weeki tugenda kugaba emmotoka 24 ne mobile money asoba mu buwumbi 2. A World Cup in the desert, the first one in the Middle East, the first to be held at the end of the year. That's crazy. Get ready for spectacular moves, high-flying saves, unbelievable goals. Out of this world celebration. Would you believe it? What a moment here! All 64 matches live. That's over 5,000 action-packed minutes of the FIFA 2022 World Cup Qatar. Now that's crazy. Catch all the action only on SuperSport, your world of champions. On Go TV. Love it. Get connected today with the My Airtel 4G smartphone and enjoy free data for 1 whole year worth 86,500 Uganda shillings. That's free 2 GB for the first month and free 1 GB for the next 11 months at only 250,000 Uganda shillings with free data for 1 whole year worth 86,500 shillings, making the effective price of the 4G phone 163,500 shillings only. Airtel, the smartphone network. The Tales of Kasozi, brought to you by Uganda Communications Commission. Hello?
This is Kasozi. How can I help you? Hey, Kasozi, my brother. Long time. We last met when we were at campus. It's been a while, but you are the person I'm looking for. Campus? Really? Hey, you don't remember me? Okay, so how can I help you? I'm stuck in Gulu making millions, and I need to urgently send money to my sick mother. But I can't find any mobile money agent near me. I've sent the money to your phone, as you can see the message. It might take a few minutes to come through, but I urgently need you to send the money to my mother. Let me send you her number, and you send it to her chap. My friend, I'm afraid your mom is going to die. What? Because I don't know you, I never went to campus, and I'm also in Gulu. So can we meet at CPS, we talk about it? Stay tuned for what Kasozi does next. Tofera, refrain from unnecessary engagements with strangers over the phone. This message is powered by the Uganda Communications Commission. Flavor. When we're together, the vibe is pretty alright. Our taste is fruity awesome. We are Uganda's #1 fruity refreshment. Enjoy Mirinda Fruity, Uganda's #1 fruity refreshment. UBC LEERO kitondo kyakobereka nkitandika ne Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga akubiriza abavubi okufa ennyo ku bulamu bwabwe baleme kudda mu kwekaza nga beesaba n'akawuka akaleeta mukenenya. Okwogera bino abadde kalangala mu bizinga by'essese mu kaweefu b'ekitongole ki Uganda AIDS Commission n'Obwakabaka bwe baliko okulaba nga basomesa abantu baayo ku kawuka akaleeta mukenenya wamu n'endwadde endala. Ekitongole kya Uganda AIDS Commission n'Obwakabaka bwa Buganda bategese okusomesa abantu mu bizinga by'essese kalangala engeri gye basobola okwerindamu mukenenya. Katikkiro ng'ali wamu ne Ssenkulu wa Uganda AIDS Commission basookedde ku ssomero lya St. Simeon Bugoma Mapeera Primary School ne yeekokkola abasajja abasendasenda abaana abato okubayingiza mu mbuga z'omulabe sitaani. Abawaaniriza naddala abaana abawala abato ababatigaatiga singa abadde mwana wo ne bamutigaatiga gwe wandiwulidde otya lwaki otigaatiga omwana wa munno. Oluvudde wano agenze ku kyalo Kasekulo akubiddwa olusiisira olw'ebyobulamu era asoose kulambuzibwa awakebererwa endwadde ez'enjawulo wamu n'eddwaliro lya Kasekulo Health Center ey'okubiri. Wano Katikkiro akangudde ku ddoboozi ne yeewuunya omuntu alagajjalira obulamu bwe okutuuka okuganza buli mukazi gw'aba alabye. Naye kambabuulire kino mwe abavubuka temwerabiranga nti nabagamba tetujja kuba bajja mu mbaawo naye tujja baziika. Essaawa zinaaba tezinnatuuka zino nga muli wansi nga tubayiyeeko ettaka mwemugira mukwata abakazi. Wabula ategeezezza nga bwe bagenda okukola ekisoboka okulwanyisa mukenenya mu mulembe guno omutebi. Era twagala mu myaka egirijja ffenna abali wano nga twafa dda abantu bagambe nti gwali mulembe mutebi ogwazzaawo ekitiibwa kya Buganda. Akulira Uganda AIDS Commission asuubiza okwongera okukolagana wamu n'Obwakabaka bwa Buganda okulaba nga ekirooto kyabwe eky'okufuma mukenenya mu mwaka gwa 2030 we gunaatuukira kituukibwako. Era tukimanyi bulungi nnyo nti gavumenti ya wakati weesanga nga gavumenti z'ebitundu kati nga Buganda nga y'amaanyi nga bweri kati abatuuze obeera nga alina akambe akasalira oludda luno na luli. So ffe tuli basanyufu nnyo era ebibala ebiva mu nkolagana eno already tubiraba. Omwami w'essaza ly'Essese Kweba Agustine Kasirye aloopedde Katikkiro endwadde ezisinga okutawaanya abasese. Ebifuba bingi ne bwe twakebedde eri ekyagalanye ekyomukisa temwavuddemu wakafuba naye bino ebikololwa
byo bingi nnyo. Akulembeddemu olusiisira luno atubuulidde bye basuubira mu nteekateeka eno. Register waffe tukole data waffe, then data oyo tumuteeke wa biostatician tulabe ekasekulo bwe twabaddeyo ku bantu 10 be twakebedde baliwo abasangiddwa nga balina akawuka. Abamu ku bakulembeze mu kitundu okuli RDC ne ssentebe wa disitulikiti batubuulidde okusoomoozebwa okuli e Kalangala. Era nga okusingira ddala nebaza Ssaabasajja Kabaka olw'okutuwa ensiisira z'ebyobulamu wano mu Kalangala. Sebo tusaba mutwogereremu ku ddoboozi process ey'okutuusa obulwaliro bwaffe ku Rese Center 3. Weewaawo oluvannyuma lw'okubaga ebirina okulungamya omukago gwa iPod ebijja Ssenkagale w'ekibiina KDP Nobert Mao atadde omukono ku kiwandiiko eky'omukago guno ng'era ali mu lukuŋŋaana lw'abannamawulire ku State House ng'ekibiina ki NRM ne Jema bye byasooka okuteeka omukono ku kiwandiiko kino. Ssenkagale w'ekibiina kya Democratic Party Nobert Mao atadde omukono ku ndagaano empya ey'omukago gwa iPod ng'ekibiina ki NRM ne Jema bye byasooka okuteeka omukono ku ndagaano eno. Mao abadde mu lukuŋŋaana lw'abannamawulire ku State House wano mu kibuga Kampala. Okubeera memba w'omukago gw'ekibiina ky'ebyobufuzi iPod, ekibiina kirina okusooka okuteeka omukono ku ndagaano eno. Ssenkagale w'ekibiina ki Democratic Party Nobert Mao agamba nti gavumenti erina okuvujjirira ebibiina by'obufuzi nga ekozesa ensimbi ez'omusolo okwewala okukozesa ensimbi eziva mu bavujjirizi mu mawanga ag'ebweru okuyigiriza eby'obufuzi bya Uganda. We will continue advocating that the government should fund political parties out of taxpayers' money. Onera ategeezezza nti DP yakutambulira ku nnono z'ekibiina ki iPod era n'asaba mu bimu ebigenda okwogerwako mu lukuŋŋaana lwa iPod okuta abasibe abaakwatibwa eby'obufuzi mu kulonda okwa 2021. Ndi Salon Kasipante wano mu kibuga Kampala. Weewaawo ate eriyo eggye lya UPDF lyeyamye okunyweza wamu n'okwongera okubangula b'ofiisa baaliyo mu kutumbula eddembe ly'obuntu. Charles Obo nga yaduumira ebikwekweto by'okulwanyisa envuba embi ku mwalo gwe Lukoma mu disitulikiti y'e Buvuma agamba nti mu bbanga lya mwezi gumu basobodde okukwata abavubi abasukka mu 10 ng'abamu abakwatibwa batwalibwa ku kkooti ya Buganda so ng'abamu olubalengera nga bebbika mu mazzi. 100 people. All these people have gone through court process. They went to Buganda Road Court and told that remanded in Italia. Those who are pleaded guilty are sentenced already. We are destroying illegal gears impounded in the last 4 months of our operation. Okusinziira ku Charles, abavubi abasinga bwe basangibwa mu nvuba embi nga bebbika amazzi. Some other cases, FPU is blamed for killing, and yet fishermen do jump into water when they see our patrol. Weewaawo emboozi ey'ebadde ekwata ku kikwekweto ekikoleddwa ku nvuba embi. Katudde ku mboozi ey'eggye lya UPDF eryeyamye okulaba nga libangula b'ofiisa baayo ku nneeyisa wamu n'okutyoboola eddembe ly'obuntu. Uganda Law Society kifulumiza alipoota yaakyo ey'ekitundu ekyokubiri ey'enfuga y'amateeka nga basonze ku nsonga 3 omuli obwerufu, okuwa embalirira n'eddembe ly'obuntu ng'era eraze nti mu kukozesa amateeka bino bizze biserebera. Mu alipoota eno ab'ebyokwerinda banokoddwayo ng'abakyasinze okwenyigira mu kutyoboola eddembe ly'obuntu. Continued disruption of peaceful demonstration of supporters of opposition political parties by armed security forces. We also saw the enjoyment of the freedoms to assemble and associate being infringed upon heavily during this time, and there are various examples.
Ng'ayanukula bino atwala ebyamateeka mu minisitule y'ebyokwerinda n'abazirwanako, Brigadier General Professor Gusinje akkiriza nti awamu babadde tebatambula bulungi, wabula n'ategeeza ng'enteekateeka y'okubangula abasirikale bano ku ddembe ly'obuntu bwegenda mu maaso. Naye omusirikale bw'akola ekikolo bye tumukangavula, tulina kooti zaffe ez'amagye, tulina amatendera amalala ge tuyitamu okukangavula abakoze ebikolo biro. Naye si bangi kugamba nti bangi nga bw'okyogedde. Kubanga bw'oyogera bangi, UPDF, kitundu ki ku UPDF bangi bw'oyogera? Kimu kyakubiri, bisatu byakuna oba naye batono. Weewaawo wadde paaka ya takisi empya mu kibuga Kampala yamalirizibwa okuddaabirizibwa gye buvuddeko y'enteekateeka y'okuzimba amaduuka okwetooloola paaka eno tenaggwa, nga kino kitabudde abamu ku basuubuzi. Abali mu mulimu gwa takisi abakakalabiza emirimu gyabwe mu paaka ya takisi empya mu kibuga Kampala basanyufu olw'okuddaabirizibwa kwa paaka eno bw'ogerageranya ne bwe yali mu myaka 3 egiyise. Wabula wadde paaka yamalirizibwa ne kisanyusa abali mu mulimu guno ogwa takisi bannaabwe abasuubuzi abakakalabiza emirimu gyabwe mu maduuka ageetoolodde paaka eno ddala abakulembeze mu kibiina kya New Park Lock-up Owners Association bafunye obutakkaanya okusinziira kw'omu ku bammemba mu kibiina kino Emmanuel Sembusi Butebi ategeezezza ekibiina kino bakutte kasobo omulimu gw'okumaliriza okuzimba ekibafiiriza abamu ku bo abateekamu ensimbi n'ebirala. Sembusi Butebi akinoganyiza nti nga memba mu kibiina kya New Park Lock-up Owners Association yakateeka obuwumbi obukunuukiriza mu bubiri kyokka tafunanga yadde edduuka ng'agamalirizibwa baagagabira bantu balala. 2012 kakati kumpi emyaka giri mu 10 nga twayingira mu bizinesi eyo nga tulina okufuna ennyumba zaffe ze tutafunanga up to now nga jangu okwekulayo yazanyibwa era Oweekitiibwa Peter Mayiga Katikkiro ne Kabaka ne babiyingiramu ne biyingirwamu ne Kabaka, naye orders ezaweebwa Kabaka nazo zajeemebwa era Kabaka bye yalagira byonna birabika nga bijeemeddwa tebikoleddwa. Misango egyo gyagaanibwa okugenda mu maaso n'okugenda, naye olaba omuntu ajeemera Kabaka omanya atalina gw'atalijeemera. Bw'atyo mu lukiiko lwa bannamawulire olutudde mu kibuga Mityana yeegaanye okwenyigira mu kulemesa okuzimba ekiviiriddeko omulimu okutambula akasoobo n'okulemesa abasuubuzi okusasula ensimbi ez'obupangisa. Nga mu bizinensi n'enteekamu ssente nnyingi era ezirabika nti olwedde zirabika nga buli omu abadde aziraba nnyo mu mawulire, naye si kyekikulu, ssente kikulu, naye olwedde nze sirina ssente zimmanjibwa era seewolanga mu bbanka ku lwa mbeera etyo era simanyi na Weewaawo akawungezi ka leero ssaawa 2 amawulire tegagenda kubeerayo anti empaka za AFCON ez'abakyala zikyagenda mu maaso nga ku ssaawa 2 ez'ekiro kya leero tosubwa Senegal ng'ettunkana ne Burkina Faso, ate ku ssaawa 5 ez'ekireero olunaku lwa leero Uganda ezanye ne Morocco. Obutereevu wano ku UBC TV tegeeza takawulidde nti omupiira ogwo gugenda kubeerayo. Nze Marion Nakitene era ngenda kuba nkulekera munange okuva mu kitongole ky'embeera y'obudde tusinkana olunaku olw'enkya weekuume akawuka akaleeta mukenenya. Awamu obudde badde bwa mukalwe mu ggwanga lyonna otya nno munnaffe eno y'embeera y'obudde okuva mu Unima, nze Annette Nakimbugwe. Ekifaananyi eky'ebyembeera y'obudde ku Ssemazinga Africa kiraga obusito bw'omugongo bw'empewo obusimbye mu bukiikaddyo ku Ssemazinga Africa nga gusindika empewo ez'omukalwe nga zidda mu bitundu byaffe, ekyo nga kye kiviiriddeko embeera y'obudde ey'omukalwe mu ggwanga.
Well, good evening and welcome to match day number 4 at the Women's Africa Cup of Nations, coming to you live from Morocco. My name is John Ban-Sentamu in the UBC AFCON studio. I'm joined by two ladies, one of them much renowned. She's been here a million times, Fifi Fiona Pinky Namiro. I'll let her say her hellos, then I'll introduce to you a debutante. Fifi. Yeah, wherever you're watching from, I will salute you and thank you for keeping your eyes glued to the #1 station in the country. We set the precedent and others follow. Of course, those on the Yo app, you know what to do. Those not yet, just download the app, Yo TV app. You'll watch these matches wherever you go. You can pause, you can replay, you can even go back to where it started from. So that is the beauty of your app. Otherwise, good evening. Enjoy the 90 minutes of Burkina Faso and Senegal. Yeah, like Fifi has put it, Burkina Faso against Senegal is the game we're going to highlight today at 8 p.m. is the start time. Pirotai will be waiting on standby. It's the 7th game, a 17 goal squad. But I promise the lady who is coming in for the first time, debutant, will introduce herself. Please take it on. Grace, thank you, talk to you there. Thank you, John Barnes. My name is Grace Joyce Kemigisa. I'm so delighted to share the stage with the celebrities in sports. So I'm delighted to be here and to be with you. Thank you, UBC, for giving me this chance. And for the fans, thank you. Okay, great. You look nice. Eh? Thank you. But you've never told me that. Kindly say it and we continue. Just tell me that. I've told you you're flamboyant, you're exquisite. My man, you're welcome. I know even if you don't say it, okay, you mean let's talk the football because we are limited on time. Yeah, of course, within a few seconds. All I can say is Senegal are looking to qualify outright if they win this one. Burkina Faso are fighting for their life. Of course, well knowing at the back of their heads that there is a third position to fight for. So the earlier you pick up 3 points, the better. They are both West African countries, so you think it's going to be a physical affair. But of course, there is that individual brilliance, more so from Senegal, Ndiaye and Diakate. Then for Burkina Faso, Nikiema. Now, Senegal make a change. Diop, their star, the Marseille star who didn't start the other game against Uganda. This time, she has started on the right wing. And I believe it's going to be one of the crackers because it is a do or die for Burkina Faso. But for Senegal, who qualify and wait to see what happens in the game between Uganda and Morocco later on. Yeah, Grace, the pictures on your screen are from the stadium down, and the anthems are almost underway. Just your opinion about the game before you cross over to Pirotai. I think I'm rooting for Burkina Faso today because they are the debutants like me. But I'm praying their goalie, Mariam Nakitene, keeps it like really strong, because if she can defend, keep the ball out of that net, they will go at least with a draw. Allow me cross Ugandans over to Pirotai, who is waiting on commentary about the anthems of the respective teams. See you at halftime. Enjoy your football. It's the Women's Africa Cup of Nations, game number 7, match day 4. Burkina Faso up against Senegal.
The intro. Le Super Falcon.